Gujarat's Mujahideen move freely across the hills to attack targets at distances of up to 5 hours' walk from their bases. The group leaves a base near the Pakistan border for an attack on an Afghan army position on the plains of Jaji. The Mujahideen regroup at already well-used positions on a mountain ridge. Below, some 4 kilometers away, lies the town and the enemy position. Uja non. Kures. Uja mazail enfilaak uja non. No. Non. Mandum biswar. Boom. बस को मजाइल जल्दी मुझ पर यो पैटर्न पैदा कर पाबा ने उस मसले पे हम लास्ट डे के बाद बयान खबर को भले भले दूसरा लास्ट डे के बाद खबर को लेकिन याद दे यार कि मेरे भाई यार को तासु याद दे यार करी हां बिड़ा वगेनो गाओ से सपाते हो मुझे दर बंदे टेक दा तकड़ा युद्ध में नहीं दादा रे पाले पीड़ में दीवार का होलो गलाई जाता जाओ पिएगा हां The level of sophistication of the Mujahideen arsenal leaves a lot to be desired, not least when set against the massive firepower and technological advantage of their superpower enemy. لك بمخ خبري جوازه جينا خوم دي كان ده تشجيجي ده واحد دي ده زي بحر منطقة عودتها نتيجة جغد لقى نتيجة خبري تيجي نمشي تدارك شايف كيف The Chinese ground-to-ground missiles are a relatively new addition to the guerrilla arsenal, which until recently was limited to rifles, mortars, machine guns, and what could be captured from the Soviets. But with launching methods as primitive as these, accuracy is as much a matter of luck as anything else. Even with their range of 8 kilometers, which allows the Mujahideen to make standoff attacks, the chance of scoring a direct hit on just about any target is remote. 1, 2, 3. Boom.
They go on fire. بال سره چې والیبال چې کوي توپو سره داسې عادي شوي وو لکه یو سړی چې والیبال کوي مونږ د توپو نه هېڅ نه وېرېږو مونږ یا د احساساتو سره لوړېږي د توپو سره توپو ډزې په مونږ نه وشي د مونږ احساسات نور راپارېږي اینا دشمن مرمي An Afghan Air Force Mi-8 attack helicopter arrives. This close to the border, it is almost certainly crewed by Russians. As is so often the way, the Mi-8 stays well out of range of Akbar Ali's machine gun. Finally, rather than confronting the Mujahideen, the helicopter strikes the easiest target available, a nearby village. They're good? Full day? من فلان تانك میبینیم By now, the enemy's artillery fire was sustained and occasionally uncomfortably accurate. I like it. Good. That was up. Incredible. I wonder, can you get me through the customs? For days on end, Hazarat's men will make pinprick attacks on their enemy, often from a distance which can hardly hope to make any real impact on the course of the war. But if nothing else, these attacks do serve to keep the communist forces living forever with a wary eye towards the hills. Bye. Okay. Good. Excellent.
تاسو دغه د تیرو 2 ورځو عملیاتو نه مقصد څه و د تیرو 2 ورځو کې تاسو عملیات وکړل؟ زموږ عملیات هر وخت موافقانه نه وي ځکه چې موږ نظامي مواد پوره نه لرو د دې دپاره چې دښمن هر وخت زړور نه شي بعضې وخت په دوی نه موږ فشار اچوو او مجاهدینو ته دغه دلوري وربخو چې دوی هغه نه شي د دښمن تر تاثیر لاندې رو نه شي د دې دپاره موږ عملیات په دښمن باندې په دغه شکل روسا از نقطه نظر اسلحه با گذشت هر سال سلاح خود تغییر داده رفتند. در اوایل وقتی که داخل افغانستان شدند سلاح بسیار سنگین با خود آورده بودند که در جنگ‌های چریکی و مناطق کوهستانی چندان به دردخور نبود. مگر بعدتر استفاده از هلیکوپترها و سلاح سبکتر بیشتر ساختند و فعلا با گذشت هر سال در سلاح خود یک نوآوری میکنند و سلاح بهترتر داخل افغانستان میکنند. تاکتیک روس هم با گذشت هر سال از نظر ما بهترتر شده رفته و نسبت به گذشته روسا فعلا متحرکتر هستند. مگر از نقطه نظر روسیه روحیه برخلاف تا جایی که من تجربه دارم با گذشت هر سال چون روس‌ها در افغانستان خیلی اساکرش تلفات داده روحیه اساکر روسی پایین آمده رفته و فعلا خصوصا در جنگ آخری که ما دیدیم این که فقط 1-2 ماه پیشتر جنگ دوام گذشت اساکر روسی چندان مورال و روحیه نداشتند. Occasionally, well-trained and determined Mujahideen units have succeeded in capturing major communist positions. In mid-1985, the Afghan army garrison of Pushgur in the Panjshir Valley fell to Ahmad Shah Massoud's forces. The base was captured with the surrender of over 400 Afghan soldiers, the death of a major general, and the loss of huge quantities of arms and equipment. The siege of Pushgur began in late autumn of the year before, 1984. تانگ از جای خودی سر است. میشه که میزن تانگه؟ با بر سخت شده. پوسته کلم یک پوسته در سنوک جور کردی. خب براکت برابر. تانگ داخل موزه است. خب این خوشگران بیایی که قیب بودن هرش مالا چابو. Commander, can you explain briefly the strategy of this operation? بسم الله الرحمن الرحیم. پلان عمومی راجع به پشغور است که چون پشغور آخرین پسته دولت در پنجشیر است از نقطه نظر جنگی باید دفعه اول امی پستا محوشه و عقب برد. پلان در قسمت ای که اول باید تمام راه اکمالاتی زمینی و هوایی زیر قطع کنیم. بعد از اینکه راه اکمالاتی زمینی و هواییش قطع شد وقت حمله سر پست‌های محافظه‌ای قشر محافظه‌ای که در اطراف مرکز پشغور ترتیب شده و باید گرفته شود یکی پشت دیگه. با وقتی که گرفته میشن آتش سلاح ثقیل از بالا پایین شده میره تا خود در سر مرکز برسن. ان شاء الله پشغور فتح خواهد شد. Massoud's opening moves against the enemy positions were delayed by the first heavy snowfall of winter, which at 15,000 feet comes early. For the Panjshir's Mujahideen, with most villages deserted and communist forces dug in along much of the lower valley, surviving the intense cold of high altitudes is an annual undertaking. سایده که داشتم درویش انتظار درویش انتظار سایده که داشتم درویش انتظار درویش انتظار یک نون میان کشور دیو دیار ماست دیو دیار ماست در
से देह तो व्रत है नाकसान शवात हाँ नाकसान शवात दर से देह तो व्रत है नाकसान शवात हाँ नाकसान शवात तारीख चरख मुंतजर यादगार मास हाँ यादगार मास तारीख चरख मुंतजर यादगार मास हाँ यादगार मास वक्त जहाद आमद हयाम खारजार हयाम खारजार वक्त जहाद आमद हयाम खारजार हयाम खारजार तीरो कमान कशिक दुश्मन शिकार मास दुश्मन शिकार मास तजदान बदीन गैरत है इस्लाम यार मास इस्लाम यार मास नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर The opening shots for the mountain outposts around Pushgur come in the early evening of October the 9th, 1984. بچهای شمشیر یک مین پراندن بچهای شمشیر یک مین فشنگی را یک تارمین فشنگی و یک تارمین انفجاری را پراندن به توفیق خداوند شنیده باشید مینان میله دیگر پیش بر میله توپچی بلبق زیر پای است توپچی نفرش جای کردم هنوز نفر نرسیده توپچی از ما 300 متر دور است ابراش من چطور بکنم As 5 guerrillas crawled through the minefield surrounding the besieged outpost, mortars and recoilless rifles began a barrage of covering fire. Then, as the light faded, the accuracy of the supporting recoilless rifle began to suffer. Despite supporting fire from the main base on the valley floor, the outpost was finally overrun late that night with the loss of 2 mujahideen killed as they advanced through the mines. Captured Afghan army conscripts were later released by the guerrillas. Their officers, suspected with some justification of